Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Of course. Plague on Omega dealt with. Plenty of time to analyze collector intelligence. Impressive laboratory setup. Missed working for operations with a budget. AI in particular. Very helpful. Best setup I've seen since work with Special Tasks Group. Ach ja, die Special Task Group. Tell me more about the Solarian Special Task Group. Respected organization. Clandestine. Handles difficult assignments with limited oversight. Recon, analysis, occasional wet work. Identify problems, have neutralization options ready should need arise. Model for Council Spectres based on Special Tasks Group. Very similar. Similar in what way? Solarians lack numbers, brute strength, military prowess, have to rely upon stealth, intelligence. Agents trusted, given wide operative freedom. Spectres similar, given goal, told to accomplish. Better funded, of course. Didn't have to buy our own weapons. Oh ja. Ich habe fast 1 Million für meine Spectre-Waffen draufgehen lassen. It must have been frustrating working on Omega with such a limited facility. No, loved it. Limited facility presents challenge. Save greatest number of people using limited resources. Security threats, gangs, mercenary groups add additional difficulty. Quite enjoyable. Yeah. Plague stretched abilities to limit. Couldn't have asked for more. Also, enjoy. Saving people, of course. Helping the helpless, greater good, all that too. Nice. Retirement after SDG work complete. Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well. Safe and secure. Neighborhood mostly quiet with Plague gone. Left him the security mechs just in case. Can't be too careful. Also tired of mechs. Noisy. Never used them in STG. Macht auch riesig Spaß, mit Söldnern sich zu duellieren. Ja gut, es macht Spaß. You said you were in the Special Tasks Group. What kind of research were you doing? Not simply research. Several recon missions. Covert, high risk, served under young captain named Kirihee. Studied Krogan genophage, took Gibt's water, nicht. tissue samples from Krogan colonies. Kirihee war der Anführer der Special Task Group Rangers auf Vermeer. Ist leider draufgegangen. I worked with an SDG captain named Kirihee. His team helped me destroy Saren's cloning facility on Vermeer. Heard Kirihee died on Vermeer. Not enough equipment for operation. Still managed to take down facility. Good captain. Dedicated. Bit of a cloaca, though. Loved his speeches. Hold the line. Personally prefer to get job done and go home. Probably military bravado, jargon, chest pounding. No offense. Eine seiner Hold-the-Line-Ansprachen haben wir ja auch auf Vermeer genießen dürfen. Why would STG study the genophage? Krogan rebellion's bloody, dangerous, nearly as bad as Rachni attacks. All species evolve, adapt, mutate. If genophage weakens, need to be prepared. What was the STG preparing to do? Military schematics for likely Krogan population growth, political scenarios for attack points. Genophage reduced Krogan numbers. Species aggression unchecked, population explosion would be disastrous. STG helped check Krogan rebellions, needed to be ready to do the same. Simple recon, nothing to worry about. What can you tell me about the genophage? Bioweapon designed by Solarian science team, deployed by Turians against Krogans to end Krogan rebellions more than 1,000 years ago. Affects every cell of Krogan body. Commonly and incorrectly considered a sterility plague. Actually adjusts viable fertility rates to compensate for high Krogan birth rate. Stabilizes to pre-industrial population growth levels. Gute Lösung. Nice talking with you, Mordin. Should get back to work. Need to study. So much data. Here if you need me. Ja, es war mal ein aufschlussreiches Gespräch, möchte ich mal sagen. Mordin's psych profile warned of hyper behavior, but he is like a hamster on coffee. He's going to be a very productive member of the team. Anyway, what's up? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? That'll be all. I'll be here if you need it. Commander, you've received a new message at your private terminal. Verdammt, jetzt verfolgen mich die E-Mails sogar schon hierhin. Heilung ihrer Gesichtsnamen von Leitender medizinischer Offizier Chakwas. Die könntest du mir auch sagen. Commander, ich habe weitere Nachforschungen bezüglich ihrer Gesichtsnamen angestellt. Die alte Binsenweisheit, der Geist bezwingt den Körper, ist wahr. Eine negative Einstellung und aggressive Handlungsweise lösen den kybernetischen Implantaten Abstoßungsreaktionen aus, während friedliche Gedanken und Mitgefühl den Heilungsprozess fördern. Wenn sie eine positive Haltung bewahren, werden ihre Gesichtsnamen von selbst heilen. Andernfalls können wir durch einen chirurgischen Eingriff ihre kybernetischen Implantate abschirmen und die Heilung unabhängig von ihrer mentalen Verfassung beschleunigen. Ich habe die Pläne für die neue medizinische Ausrüstung in ihrem Forschungsterminal im Tech-Labor aktualisiert. Mit freundlichen Gruß, Chakwas. Tja, dann könnt ihr also immer sehen, wie ich so drauf bin anhand meiner Narben. Schön.
Sag mal einmal zu einem verpiss dich und schon wächst einem eine Narbe. Commander, I assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. Ja, mit den beiden werden wir auch noch richtig Spaß haben. If you don't want to hear it, turn the damn sound off. Well, it doesn't change anything. It's still watching. Like some creepy kid staring at the back of your head in comp side. You just want to punch him, but he's special and he sets fires or something. Okay, a little too far there, but you know what I mean. Your problem, not mine. Thanks, I'll remember this. Ja. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's not as ready as she could be. There's always more we could upgrade. And as for the crew, you'd have to ask a people person. Jemand anders fragen. Vielleicht Joker. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda. And expect to survive the reprisal. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Dann reden wir nochmal über die gute alte Zeit. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Yeah. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. I don't think they liked all the non-humans in your crew. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. That's it for now. See you, Commander. Ja. Mal ihn kurz husten. Schneide ich raus. Oder auch nicht. Und ja, ich setze mich auch mit einer Grippe hier vor und mache für euch das Let's Play. Ist das nicht rührend? Aber erstmal hoch ins Captains Quartier, muss ja meine Fischis füttern gehen. Und ja, das muss ich selber machen. Ist das nicht süß? Ich habe auch ein paar mehr Modelle, wie man sieht. Habe ich ja gekauft. So, E-Mails habe ich schon gecheckt. Könnte man ein bisschen meine Panzerung modifizieren. Bleibt beim Helm. Nehme ich noch den Kondensator auf Rundplatte. Das Nebenhand-Munitionspack. Den Lebenserhaltungsgurt. Und irgendwie gefällt mir auch diese Farbe nicht. Ich mache mal eine andere Farbe. Mal gucken. Vielleicht so eine kleine Schneetarnung. Vielleicht so. Dann dunkelgrün. Passt doch. Dann wäre es das auch mit meiner Kabine. Mal kurz noch eben husten. So. Dann haben wir ja noch zwei Leute, mit denen man sprechen könnte. Verdammt, ich habe Jacob auf CIC vergessen. Na, ich muss sowieso noch mal wieder da hoch. Aber erstmal noch die Lebensmittelvorräte abgeben. Commander, those provisions you provided were perfect. I owe you. I've already thrown together some of my calamari gumbo. Here, try a bite. Okay. Truth told, it's based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You really came through. Oh mein Gott, ein Stufenaufstieg, weil ich Lebensmittel rausgebracht habe. Jetzt kann ich Verteidiger auf die höchste Stufe skillen. Jetzt kann ich mich zwischen zwei Ausbauvarianten entscheiden. Wache,
Unter Stress wachsen sie über sich hinaus. Die Aufladezeit ihrer Kräfte wird auf ein Minimum reduziert und ihre starke Persönlichkeit bringt ihre Vorbild- und Abbringpunkte auf die höchste Stufe. Angreifer. Sie spezialisieren sich darauf, ihre Tech- und biotischen Kräfte als Waffen einzusetzen, worauf sich die Aufladezeit noch ein Stück weiter reduziert. Sie einen Bonus auf den Schaden ihrer Kräfte erhalten. Mal gucken. Ich bin so eher für die Aufladezeit von Kräften. Minus 30%. Eine Menge Holz. So, dann liefere ich noch den Ceres Ice Brandy bei Dr. Chuckworth ab. How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Ceres Ice Brandy? You didn't. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now, you and me? Okay. You crack open the bottle. I'll get the glasses. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Yay, besoffen! Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. Ach ja, Jenkins. Er ist nach 10 Minuten abgekratzt. With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship. Why'd you really leave? Maybe it's less about leaving and more about staying. As a military doctor, I mostly treat people who are in bad shape. Often they die. And if I can help them, they move on. Either way, they leave. Don't you have any friends or family? No, not lacking friendship. Just stability. Jeff, Joker will always have Vrolic syndrome. He would never admit it, but he needs my help, and he always will. I wish it weren't, but sadly it's true. Übrigens, wenn ich weiß, was das Vrolic-Syndrom ist, das sind Glasknochen. Übrigens, ein witziger Fakt ist, in Mass Effect 1 wurde gesagt, Joker hätte das Vrolic-Syndrom nur in den Beinen. Das heißt, er kann sich nicht fortbewegen, aber alles über den Beinen sind normale Knochen. Hier in Mass Effect 2 wird dann auf einmal gesagt, dass Joker überall Glasknochen hat. Da hat ein Autor vergessen, mal nochmal durchzulesen, den ganzen Skript. Tja. Treating Joker gives you a kind of stability. So does this ship, even if it's a copy. Or, hell, maybe it's you, Shepard. Our immovable center. A place for a person to stop and catch her breath. Or maybe I'm just happily drunk. Would it hurt if it was simple like that for once? Okay, auf was geht denn der Trinkspruch? Das ist nicht schwer. Auf Joker! To the ornery bastard who flies this ship. The best fighter jockey to ever take to the skies. Da kann ich mich anschließen. Aber entfernen wir doch bitte den Bastard. Uiuiui. Was zur... Ey. Bist du... Wer? Willkommen. Rupert, there's something different with tonight's meal. Seems like you put in more food. Geh jetzt da rein. Willst du? Yeah. Commander, what can I do for you? Have you got any ideas for potential upgrades we could make? A few ideas, yeah. Here, take a look. Wer hätte das erwartet? Was haben wir denn hier? Verbesserter Mineralienscanner. Mineralienscanner Upgrade der Normandy. Die Planetenscan-Technologie Argus der Android Group wurde in die Systeme des Schiffs integriert. Dadurch wird das Scannen von Planeten deutlich beschleunigt. Das nützlichste Upgrade des ganzen Spiels. Es spart einem Stunden. Commander, what can I do for you?